আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। সকলকে আবারও সাদর আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। দর্শক, আমি আগেও বলেছি জেরেমি বেনসন কিউসি সে অনেক বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট কিউসি। উনি প্রসিকিউট করেন বড় বড় মার্ডার কেস, বড় বড় কেসের মধ্যে পুলিশ ওনাকে ইনস্ট্রাকশন দেয় প্রসিকিউশনের জন্য, উনি ডিফেন্ড করেন বড় বড় কেসের জন্য। অনেক ওনার ল্যান্ডমার্ক কেস উনি ডিল করেছেন এবং উনি জাজ হিসাবে বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যেও বসেন। আমরা আবার আসবো জেরেমি বেনসন কিউসির কাছে। এর আগে আমি বেইলের উপর বলবো। You can be released on bail at the police station after you have been charged. This means you will be able to go home until your court hearing. যে পুলিশ আপনাকে হয়তো বেইল দিতে পারে। If you are given bail, you might have to agree to conditions. পুলিশ হয়তো বলতে পারে বেইল দেওয়ার সময় কন্ডিশনস দিয়ে দিতে পারে। Living at a particular address, not contacting certain people, giving your passport to the police so you cannot leave the UK, reporting to a police station at agreed times, for example maybe once a week. যে আপনাকে বলতে পারে পুলিশে একটা নির্দিষ্ট অ্যাড্রেসে থাকতে হবে, আপনাকে প্রসিকিউশন যে উইটনেসরা আছে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন না, এবং আপনার পাসপোর্ট জমা দিতে হতে পারে, সুতরাং আপনি যেন দেশ ছাড়তে না পারেন। অনেক সময় বলতে পারে যে পুলিশ স্টেশনে একটা রেগুলারলি রিপোর্ট করতে হবে। If you don't stick to these conditions, you can be arrested again and be taken to prison to wait for your court hearing. Taken to prison. যদি আপনি এই বেইল কন্ডিশন যেগুলো দিবে পুলিশ, এগুলো যদি আপনি ফলো আপ না করেন, মানে না মানেন, তাহলে আবার রিঅ্যারেস্ট হতে পারেন এবং আবার প্রিজনে নিয়ে যেতে পারে এবং আপনার কোর্টের ফাইনাল হিয়ারিং পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে, প্রিজনে থাকতে হবে। When you attend your hearing at a magistrate's court or a virtual court, ভিডিও কনফারেন্সিং ইন কোর্ট, ভার্চুয়াল কোর্টটা হলো যেখানে আপনার ফিজিক্যালি আপনি অ্যাটেন্ড করবেন না, আপনার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কোর্টের মধ্যে হিয়ারিং হয়, যে আপনাকে ভিডিও কানেকশনের করে কোর্ট রুমের মধ্যে হাজির করবে। You might be given bail again until your trial begins. যখন আপনাকে পুলিশ থেকে স্টেশন থেকে কোর্টে নিয়ে যাবে, ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে নিয়ে যাবে, তখন ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে আপনি আবার বেইলের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন, যেটা আপনার বেইল হয়তো আবার গ্রান্ট করতে পারে পুলিশ, কোর্ট। Reasons you may not be given bail if, অনেকগুলো কারণে বেইল হয়তো নাও দিতে পারে যদি you are charged with a serious offense, ফর এক্সাম্পল আর্মড রবারি, মার্ডার, এই ধরনের কোন সিরিয়াস কেসের জন্য যদি আপনি চার্জ হন, তাহলে বেইল নাও দিতে পারে। ইউ হ্যাভ বিন কনভিক্টেড অফ এ সিরিয়াস ক্রাইম ইন দ্য পাস্ট, যে আপনার অনেক প্রিভিয়াস কনভিকশন আছে। ইউ হ্যাভ বিন গিভেন বেইল ইন দ্য পাস্ট অ্যান্ড নট স্টাক টু দ্য টার্মস, যে আপনাকে আগে বেইল দেওয়া হয়েছে কিন্তু আপনি বেইলের যে কন্ডিশনগুলো দেওয়া হয়েছিল ওগুলো আপনি মানেন নাই, তখন হয়তো ম্যাজিস্ট্রেটস বেইল গ্রান্ট নাও করতে পারে। দ্য পুলিশ থিঙ্ক ইউ মে নট টার্ন আপ ফর ইউর হিয়ারিং, পুলিশ হয়তো মনে করতে পারে যে আপনাকে বেইল দিলে আপনি আবার কোর্টের হিয়ারিং এর জন্য হাজিরা দিবেন না। দ্য পুলিশ থিঙ্ক ইউ মাইট কমিট এ ক্রাইম হোয়াইল ইউ আর অন বেইল, পুলিশ হয়তো বলতে পারে যে যদি বেইল দেওয়া হয় আবার অফেন্স, আর একটা অফেন্স কমিট করবে। এগুলো কারণে রিজনে বেইল কিন্তু নাও দিতে পারে কোর্ট থেকে। হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট অ্যাপ্রোচ ইন অ্যাপ্লাইং ফর বেইল, যে বেস্ট অ্যাপ্রোচটা কি? বেইলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমার ক্লায়েন্টরা সবসময় আমাকে বলে যে আজম সাহেব বেইল নিতে হবে, বেইল নিতে হবে। বেইলের জন্য অনেক ট্যাক্টফুলি বেইল অ্যাপ্লিকেশনগুলো করতে হয়, যেটা আমি সবসময় করার চেষ্টা করি। অফকোর্স it is not the case that simply because the prosecution raise an objection to bail then the judge will not grant the bail.
শুধু যে পুলিশ আপনার বেইলের উপর অবজেকশন করবে বলে জাজ বেইল গ্রান্ট করবে না, এইটা কোনো কারণ হইতে পারে না, এইটা এরকম হয় না। A good defense team's bail solicitors will prepare a bail application which will predict that the prosecution will raise certain objections and answer them in advance of being prepared to attack them and offering the judge bail conditions. যে যারা ভালো ডিফেন্স সলিসিটাররা আছে তারা কিন্তু এমনভাবে একটা বেইল অ্যাপ্লিকেশন প্রিপেয়ার করবে যেখানে বিভিন্ন কন্ডিশনগুলো দিয়ে দিবে, প্রসিকিউশন যে কি কি কারণে প্রসিকিউশন অবজেকশন করতে পারবে, একজন এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটার বুঝতে পারবে যে পুলিশ এটার উপরে অবজেকশন করবে, তখন এটা আগের থেকেই ওগুলা কভার করার চেষ্টা করবে বেইল অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে, এবং বিভিন্ন কন্ডিশনগুলো বেইল অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে দিয়ে দিবে যে আমার ক্লায়েন্ট এইটা মেনে চলবে, এইটা মেনে চলবে, সিকিউরিটি থাকবে, সিকিউরিটি থাকবে, রিপোর্টিং কন্ডিশনস গুলো মেনে চলবে। এগুলো সবগুলো একটা এক্সপেরিয়েন্সড বেইল একজন সলিসিটার যখন বেইল অ্যাপ্লিকেশন করবে তখন সব জিনিসগুলো গুছাইয়ে বেইল অ্যাপ্লিকেশন করার চেষ্টা করবে। As with most legal work of any description, there is no substitute for a preparing thoroughly when applying for bail. যে এটার কোনো সাবস্টিটিউট নাই, যখন এই বেইলের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবে সলিসিটারকে খুব প্রপার ক্রাউন কোর্টের অ্যাপ্লিকেশন মনে করেন বেইলের জন্য, এগুলো খুব প্রপারলি থারলি আপনার সব দিকগুলো বিবেচনা করে বেইল অ্যাপ্লিকেশন প্রিপেয়ার করতে হবে। For most Crown Court cases, the defendant will only have one chance to make a bail application. So, every piece of background supporting evidence has to be presented to the court. যে সুতরাং একটা চান্স থাকে কিন্তু ক্রাউন কোর্টের মধ্যে বেইলের জন্য দরখাস্ত করার, সুতরাং প্রত্যেক সাপোর্টিং ডকুমেন্টগুলো আপনার সাপ্লাই করতে হবে। and the notice of application sent to the court before the hearing must include all the supporting documentation. যে সমস্ত ডকুমেন্টগুলো বেইলের জন্য যখন দরখাস্ত করা হবে ওই দরখাস্তের সাথে সবগুলা আপনার অ্যাড করে দিতে হবে, সবগুলা পাঠাইতে হবে। if an important document relating to say a mortgage statement for a surety is not provided at this stage, there may not be a second chance. যদি আপনার একটা মনে করেন একজন সিকিউরিটি আছে, তাকে একটা মর্টগেজ স্টেটমেন্ট দিতে হবে অথবা একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিতে হবে, ওই স্টেটমেন্টটা নাই, কিন্তু না থাকাটার কারণে বেইল কিন্তু রিফিউজ হতে পারে। কারণ হলো কি সেকেন্ড টাইম চান্স ক্রাউন কোর্টের মধ্যে বেইল অ্যাপ্লিকেশনের নাও আসতে পারে। দেয়ার নর্মালি আপনার ক্রাউন কোর্টের মধ্যে বেইল অ্যাপ্লিকেশনটা একবার হয়, ওয়ান্স। It can be sometimes unpleasant but essential that the application waits a few days so that the defendant does not spend several months in custody after an unsuccessful bail application. সুতরাং যখন এই বেইল অ্যাপ্লিকেশন করা হবে তখন সমস্ত কাগজপত্র ডকুমেন্টারি এভিডেন্সগুলো একসাথে দিতে হবে এবং এমনভাবে করতে হবে যেন কোনো একটা জিনিস মিসিং না হয়। কারণ হলো কি দরকার হলে একটু ডিলে করে বেইল অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করা উচিত সমস্ত কাগজপত্রগুলো জোগাড় করে। কারণ হলো কি আদারওয়াইজ ডিফেন্ডেন্টকে লং টাইম কাস্টডিতে থাকতে হবে যদি বেইল যদি আনসাকসেসফুল হয়, আনটিল দ্য ট্রায়াল তাকে তখন কাস্টডিতে প্রিজনের মধ্যে থাকতে হবে। বেইল ইজ নট এ ফরগন কনক্লুশন ফর এনি সিরিয়াস অফেন্সেস and applications must be treated with care and meticulously prepared. এই নয় যে একটা সিরিয়াস অফেন্স হলো বলে বেইল একদম হবে না, এটা ফরগন কেস, that's not the case, but the application has to be prepared thoroughly, meticulously prepared, and then present the case to the court properly. I will now pass to my colleague Jeremy Benson QC to talk on more on your well, can I just talk about what you've spoken about? Yeah. Preparation and bail applications. Very important. Defendants, of course, want bail as soon as possible. If we take, let's say we take an example of some domestic violence.
and the defendant is in custody. The defendant wants to get out on bail. At the time, straight away, he doesn't have somewhere else to live out of the area. If he makes the bail application there and then, he isn't going to get bail. And it is so important to wait until you have the various pieces in place so that you can make a realistic bail application to a judge rather than rushing it. Because once you make an application and you fail, it's very difficult to make a second application. So much better to have the preparation, perhaps wait a week or two and get it right, rather than making the application too early and being remanded in custody until trial. So terribly important what you say. I was talking about gross negligence manslaughter. Yeah. I gave the example of a doctor. There's a phrase, motor manslaughter. In the 60s and 70s, the 1960s and 1970s, if someone had driven dangerously and killed, they were charged with manslaughter, because there was at that time no offence of causing death by dangerous driving. There was just dangerous driving, and so those individuals would be prosecuted for manslaughter. The government found that juries were loath to convict motorists of manslaughter, and so a number of defendants were acquitted when perhaps they shouldn't have been. So the offence of causing death by dangerous driving was enacted. The maximum penalty for that has gone up over the years and is now 14 years imprisonment, maximum penalty for causing death by dangerous driving. But the government recently has given an indication that in their view there should be prosecutions for manslaughter in the worst cases of causing death by dangerous driving. And so it may well be that there will be manslaughter prosecutions. In fact, the case of the cyclist who killed a pedestrian, recent case where he was charged with manslaughter because he wasn't driving a car. He couldn't be guilty of causing death by dangerous driving because it has to be a mechanically propelled vehicle. So that's why he was charged with manslaughter. He was in fact acquitted of the manslaughter, but convicted of wanton and furious driving, which is another offence against the Offences Against the Person Act 1861. And the advantage of using that particular offence is that, first of all, it doesn't have to take place on a road, public road, although in the case of the cyclist it was a public road. But secondly, of course, 1861 was before cars had been invented, and so it applies to any mode of transport. So a buggy with a horse, it would apply to that. If you drove that down Oxford Street in a wanton and furious way, you could be convicted of that offence, whereas of course all the driving offences under the Road Traffic Act only applied to motor vehicles. And so, final example of gross negligence manslaughter, there have been cases of landlords, for example, who have gas boilers which they know are defective. They don't do anything about it.
and then a tenant dies as a result of carbon monoxide poisoning, the landlord would have committed the offence of manslaughter by reason of gross negligence, because he allowed the situation, the dangerous situation, to exist. So manslaughter does actually arise in all sorts of factual circumstances. Now, in the definition of the various offences of violence, the word unlawfully always appears. Certain individuals have the right to use reasonable force. So, for example, a police officer who is chasing an armed robber, a police officer who is trying to arrest an individual, is entitled to use reasonable force. So if he calls an injury ABH, providing what he is doing is reasonable in all the circumstances, then that would be lawful and not unlawful. A bailiff who has a High Court warrant to evict someone from premises is entitled to use reasonable force to evict them. And again, providing he was using reasonable force in the circumstances, if he caused injury, he wouldn't be guilty of ABH because he'd be acting lawfully under a warrant from the court. But the most common way in which an act is lawful is if someone is acting in necessary and reasonable self-defense. And when self-defense is raised, it's for the prosecution to prove, so the jury are sure, that self-defense doesn't apply. Either make the jury sure that it wasn't necessary at all, or that in the circumstances the violence used by the defendant was not reasonable. So there are two questions. First of all, was self-defense necessary? And the jury will be invited to look at all the circumstances of the particular case. So, for example, could the individual run away? Could the defendant have dealt with it in some other way? So these are things that a jury will take into account. But a defendant doesn't need to wait for a blow to land on him before he is entitled to use necessary and reasonable self-defense. So, for example, if the defendant is face to face with another individual and the other individual pulls his arm back and clearly is going to land a blow on the defendant would be entitled to use reasonable self-defense at that moment. And so the law doesn't require an individual to be battered before you're allowed to use self-defense. So first of all, in all the circumstances, was the use of force necessary? And then the second issue is, was the force used reasonable? Let me give you a ridiculous example where it clearly wouldn't be. I'm walking along the road, someone pushes into me, I take out a gun and shoot him. Mm-hmm. Now, I might have been acting in self-defense in the sense that I needed to
push him back, because otherwise I might have fallen into the road and been injured. But the amount of force that I've used is clearly not reasonable. It's out of all proportion to the threat of violence to me. And so it's a two-stage test. But the law is sensible in that there is a margin. The law doesn't expect an individual, as he's being attacked, to say, right, what is the exact amount of reasonable force that I am allowed to use. And there's a well-worn phrase in law that the defendant doesn't have to weigh up to a nicety the exact amount of force that would be reasonable in the circumstances. And so in most cases, in fact, of self-defense, the issue is normally whether self-defense was necessary. The issue is normally, was the defendant in fact the aggressor? And in most cases where a jury are not sure that self-defense wasn't necessary, because it's for the prosecution to disprove self-defense, normally the force used would in fact be reasonable. So if someone's going to punch you and you punch them first as they're coming in to punch you, a jury would find that that was perfectly reasonable. Clearly, if someone was going to punch you, they're bringing their arm around to punch you, and you punch him, you push him over, and then when he's on the floor, you kick him until he's unconscious, a jury is not going to think that you used reasonable force. And again, you can't incite someone to attack you just so that you can inflict injury on them and say, oh, it was self-defense. So those are the circumstances. So that pretty much is an outline in relation to offences of against the violence person. Yeah. against the person. Thank you, Jeremy. I think we are almost finishing stage now. Yeah, we have to. দর্শক আপনারা শুনছেন জেরেমি বেনসন কিউসির কাছ থেকে খুব সুন্দর করে অনেক ডিটেইলড ওয়েতে অফেন্সেস এগেইনস্ট দ্য পারসনস এবিএইচ জিবিএইচ এগুলোর উপর বলছিলেন, তারপরে উনি ম্যানস্লটার মার্ডারের উপরে আউটলাইন করেছেন, এবং এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এত বড় টপিক মার্ডার ম্যানস্লটার ইজ নট পসিবল টু কভার এভরিথিং, বাট হি ট্রাইড টু আউটলাইন অ্যাজ মাচ অ্যাজ হি কুড উইদিন দ্য শর্ট টাইম স্পেস। দর্শক, উনি জেরেমি বেনসন কিউসি, সে আজকে 40 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শুধু ক্রিমিনাল লয়ের উপরে আপনার স্পেশালিস্ট, এবং উনি কিউসি, উনি পুলিশ কিন্তু অনেক বড় বড় কেসে ওনাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন, উনি প্রসিকিউট করেছেন অনেক ল্যান্ডমার্ক কেসে, উনি ডিফেন্ড করেছেন অনেক ল্যান্ডমার্ক কেসে, এবং উনি ক্রাউন কোর্টে জাজ হিসাবেও বসেন। সুতরাং আপনারা ওনার কাছ থেকে শুনছেন, এবং খুব সম্ভব উনি আবার আসবেন। আমরা আরেকটা প্রোগ্রামের সময় অন্য আরেকটা টপিকের উপরে আলোচনা আমরা করার চেষ্টা করব। আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট স্যাটারডে দুপুর 1:30 থেকে 3টা। তাছাড়া আজাম এন্ড কো সলিসিটরসের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।